السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد. So we are back with another session of Al Arabiya to Bainadik, and we are in Unit 7, فهم المسموع. So let's listen to the audio, inshallah ta'ala, and this is a text of the audio. So let me just play it. الوحدة السابعة الدرس السادس والأربعون. فهم المسموع. القسم الأول. استمع إلى القسم الأول ثم أجب عن الأسئلة. النوم والشخير. النوم والشخير. I don't know what shakhir is. Sleep and snoring. Oh, okay. Snoring, sleep and snoring. So the verb is not. I'm unable to find. Shakhir is snoring. Shakhara yashkhiru, to snore. Shakhara yashkhiru. Snore. The master is shakhir. Okay. Or to bray like a donkey. So snoring. So he has an audio about snoring. النوم فترة من الراحة. So he begins with Bismillah. النوم فترة من الراحة. Sleep is a period of من الراحة, that is بعد الراحة. Of راحة means tranquility, rest. لا يشعر النائم فيها بما يحدث حوله. لا يشعر النائم فيها بما يحدث حوله. The asleep person does not realize what is happening around him. شعر يشعر, to feel or realize, does not feel. ويحتاج الإنسان والحيوان إلى النوم. Humans and حيوان إلى النوم, all of them require sleep. وعندما ينام الإنسان يقل نشاطه وتقل ضربات قلبه. وعندما ينام الإنسان يقل نشاطه. When the person sleeps, his activity reduces, activeness. وتقل ضربات قلبه, his heart beats also reduces. وينخفض تنفسه. وينخفض تنفسه, and his breath also, breathing also reduces. انخفض ينخفض, reduce. وفي أثناء النوم يتقلب جسم النائم عدة مرات. وفي أثناء النوم يتقلب جسم النائم عدة مرات. And during sleep, أثناء means during. يتقلب جسم النائم. يتقلب is to change positions. The body of the asleep person changes عدة مرات, many times, the positions. أما عقل النائم فيقل نشاطه. As for the intelligence or the brain of the asleep person, فيقل نشاطه, his this thing reduces activeness. ولكنه لا يتوقف عن العمل. But his brain does not stop working. توقف يتوقف, his brain does not stop working. ينام الإنسان البالغ نحو 7 ساعات أو 8 كل ليلة. ينام الإنسان البالغ, the adult person sleeps around 7 ساعات أو 8 كل ليلة, 7 hours or 8 every night. وينام كبار السن ساعات أقل من البالغين. وينام كبار السن, the older people, they sleep lesser than the بالغين, from the بالغ, that means adult person. So the more you old you become, the more it becomes difficult for you to sleep. وعندما يبلغ الطفل 4 من العمر And when the child reaches 4 years of his age, يتراوح نومه بين 10 ساعات و14 ساعة. his sleep يتراوح fluctuates between 10 hours and 14 hours. وإذا بلغ الطفل 10 يتراوح نومه بين 9 ساعات. وإذا بلغ الطفل 10, when the child reaches 10 years, يتراوح to fluctuate. يتراوح نومه, his sleep fluctuates بين 9 ساعات, 9 hours.
و12 ساعة. and 12 hours. So from 4 years it becomes 10 to 14, and 10 years it becomes 9 to 12 hours. ينام معظم الناس ليلا، Most of the people sleep at night. وهناك عدد قليل من الناس تفرض عليهم أعمالهم أن يسهروا ليلا ويناموا نهارا. وهناك عدد قليل, and there are few people من الناس تفرض عليهم, it is mandatory on them that they should أعمالهم, that is the work forces them to أن يسهروا ليلا, that they should be awake at night. ويناموا نهارا, and they sleep in the daytime. ومن هؤلاء بعض الأطباء ورجال الأمن والعمال. ومن هؤلاء, and from these people بعض الأطباء, بعض means some of the doctors and رجال police guys and عمال workers. وكثيرا ما تسهر بعض الأمهات بجانب أطفالهن المرضى. وكثيرا ما تسهر بعض الأمهات, and many times, many mothers also بجانب الأطفالهن, besides their sick children, sick infants. ومما لا شك فيه أن نوم الليل أفضل كثيرا من نوم النهار. And there's no doubt in it that sleeping at night is better than a lot better than من نوم النهار, from the day's sleep. يواجه بعض الناس مشكلات في أثناء النوم. Some of the people face يواجه to face بعض الناس مشكلات في أثناء النوم, some problems during the sleep. ومن تلك المشكلات الشخير. ومن تلك المشكلات, and from these problems is شخير. شخير means snoring. Yeah, we just saw snoring. وهو صوت يخرج من صدر النائم. وهو صوت يخرج من صدر النائم. This is not man, min, and it is a sound which leaves from the chest of the person, a sleep person. وجميع الناس يشخرون من وقت لآخر. وجميع الناس يشخرون, and all of the people snore one time or the other. شخر يشخر. والرجال يشخرون أكثر من النساء والأطفال. والرجال يشخرون, and men snore more than children and women and children. ويحدث الشخير عندما يتنفس النائم عن طريق الفم. ويحدث الشخير, and snoring happens عندما when يتنفس النائم عن طريق الفم, when a sleep person breathes through the way of mouth. ويرتفع شخير النائم ويرتفع شخير النائم, and the snoring increases عندما ينام على ظهره. when he sleeps on his back. هل تحب أن تنام مع شخص يشخر كثيرا في غرفة واحدة؟ هل تحب, do you like to sleep with a person who's snoring a lot in one room? الإجابة واضحة, وهي أنه لا أحد يرغب في ذلك. الوحدة الإجابة واضحة. The reply is clear that no one would be interested in that. No one would like that. Okay. الأولا. Okay. No one would like that. All right. لا يشعر, we have to true or false. التدريب الأول, أجب مما سمعت بوضع علامة الصحيح أو الخطأ في المربع. لا يشعر النائم في أثناء نومه بما يحدث حوله. This is correct. The asleep person does not feel anything which is happening around him. True. يرتاح عقل الإنسان وجسمه بعد النوم. Yes, the mind of the person and his body rests after sleep. تزداد ضربات قلب النائم. The heartbeats increases. ضربات القلب, no, it decreases. تقل. يفكر النائم في أثناء النوم, and the sleep person thinks during sleep. Yeah, maybe he dreams, but he does not think, he dreams. يتحرك جسم الإنسان وهو نائم. The body of a person moves while he is asleep. Yeah, okay. أجب مما سمعت عن الأسئلة التالية باختصار. You have to answer briefly. كم ساعة ينام الشخص البالغ? How many hours does a بالغ person sleeps? 8 hours or whatever. 8 ساعات. من الذين لا ينامون ليلا؟ بعض الأطباء ورجال الأمن والعمال. Who are the ones who don't sleep at night?
من ينام أكثر الصغار أم الكبار؟ Who sleeps more, the youngers or the elders? الصغار. متى يرتفع شخير النائم? When does the snoring of a person increase or raise? When he sleeps. عندما نام على ظهره. When he sleeps on his back. الذين يتراوح نومهم بين 10 ساعات و 14 ساعة هم الأطفال بعد سن الرابعة أو بعد سنة الرابعة. The children after 4 years. After 4 years إلى العاشرة till 10 years. So 4 to 10 they sleep from 10 to 14 hours. التدريب الثالث اختر الجواب الصحيح بوضع دائرة حول الحرف المناسب. عندما ينام الإنسان يقل نشاط عقله يتوقف عقله تزداد ضربات قلبه. This is correct. First one. When a person sleeps his brain activity reduces. من لا يفرض عليه عمله السهر ليلا. من لا يفرض عمله المدرسون teachers. Whose job does not force them to be wake up at night? Teachers. أكثر الناس شخيرا هم الرجال. Most people who snore are the men. Okay. The second فهم المسموع. By the way, you can play audios from the website also. Huh? You need not download them, but you can download all units also from the website. Arabicforall.net. Okay, let's play the second. الوحدة السابعة الدرس السادس والأربعون. فهم المسموع. القسم الثاني. استمع إلى القسم الثاني ثم أجب عن الأسئلة. النوم ومشكلاته. إذا لم ينم الإنسان نوما كافيا واجه مشكلات. النوم ومشكلاته sleep and its problems. إذا لم ينم الإنسان نوما كافيا. If a person does not sleep enough, does not get enough sleep, كثيرة. واجه مشكلات كثيرة. He'll face a lot of problems. فقد يفقد قوته وطاقته. فقد يفقد قوته وطاقته. His strength and ability reduces. قوة and طاقة is similar, no? Energy maybe. طاقة could be energy. ويصبح سريع الغضب. ويصبح سريع الغضب and he'll be quick in anger, right? He'll be angry quicker if he does not get proper sleep. وإذا لم ينم الإنسان يومين كاملين. And if a person does not sleep 2 days, complete 2 days, وجد صعوبة في التركيز فترة طويلة. he will face difficulty in concentration for a long time. وقد يؤدي بعض الأعمال بصورة جيدة. He could perhaps فقد يؤدي perform some of the actions in a good way. فترات قصيرة. فترات قصيرة but for a small period. ولكن مثل هذا الشخص يقع في الأخطاء كثيرا. But a person like this, he'll fall in mistakes a lot. وقد يكون بعضها خطيرا جدا. And some of the mistakes, while working, if it did not sleep, it could be very خطير جدا. It could be very خطير, dangerous. إذا لم ينم الإنسان فترة تزيد على 3 أيام. إذا لم ينم الإنسان فترة, if the human does not increase, did not sleep for a period of more than 3 days, فإنه سيواجه صعوبة كبيرة في التفكير. فإنه سيواجه صعوبة كبيرة في التفكير. He'll face big problem in thinking. تفكير يفكر تفكير. كما أنه لا يسمع بوضوح ولا يرى ما أمامه من أشياء. كما أنه like he will not hear clearly ولا يرى ما أمامه من أشياء. He will not see things which is in front of him. Yeah? He might hallucinate or something. ويشاهد المحروم من النوم أشياء لا وجود لها في الحقيقة. ويشاهد المحروم من النوم, and the person who is deprived from sleep, he'll see things لا وجود لها في الحقيقة, which has no reality in reality. I mean, which has no reality at all in the real life. They'll hallucinate. وهناك بعض الناس استطاعوا الحياة مدة 11 يوما متواصلة دون نوم. And there are some people, they are able to استطاعوا الحياة, they are able to live مدة 11 يوما 11 days متواصلة دون النوم. دون means without
continues without sleep. So world records or whatever, they slept, 11 days. وهؤلاء لا يميزون الأشياء ويخلطون بين الأمور. And these people, لا يميزون, they are not able to distinguish things. ميز يميز, distinguish. ويخلطون بين الأمور, and they mix between things. خلط يخلط. فقد يظن أحدهم الطبيب ضابطا جاء للقبض عليه. قد يظن أحدهم, so one of them can think, الطبيب ضابطا, that the doctor, أحدهم الطبيب ضابطا, جاء لقبض عليه. طبيب ضابطا. Officer, doctor. ضابط is officer. Well, yeah, some. Has come to arrest him. Has come to arrest him. You might think that a doctor has come to arrest him. Maybe. ضبط يضبط يضبط is to grasp. He could think that a doctor is coming to grasp, seize him. ضبط, ضبط, ضابط. جاء للقبض عليه, came to arrest him or came to catch him. The doctor is coming to catch. Maybe he's in hospital or something, if he did not sleep. يحلم الناس في أثناء النوم. People dream during sleep. والحلم قصة يراها الشخص النائم. والحلم قصة, and dreams are a story a person sees, and a sleep person sees. وهي قصة خيالية. And it is a story, خيالية, imaginative story. وليست حقيقية. It's not real. ولكن لها علاقة بما يحدث في حياة الشخص. It has an علاقة, or the علاقة between what happens, with what happens in the life of the person. وجميع الناس يحلمون في نومهم. And all of everyone, جميع الناس يحلمون, they dream in their sleep. وقليل من الناس من يتذكر أحلامه. And very few of the people who remember the dreams. ويشاهد الإنسان الأشياء في أحلامه ويشم ويلمس ويتذوق. And the person sees things in his dream, ويشم, and he smells and touches and تذوق, and he ذاق يذوق, and he tastes. وتختلف الأحلام فبعضها سار وبعضها محزن. And the dreams are different. فبعضها سار, some of them are happy, مسرور, happy. وبعضها محزن, some of them are sad, which makes sad. وبعضها مخيف جدا. And some of them are very fearful. Or يمشي بعض الناس وهم نائمون. some of the people walk while they're sleepwalking. ويقوم النائم في هذه الحالة بأعمال متنوعة. And the person قام يقوم is to stand, but it also could mean undertake. So the person undertakes in this state different actions. مثل التجول في غرفة النوم. Like moving, تجول يتجول, form 5, like moving in the bedroom. ويصاب النائم أحيانا في أثناء سيره بالأذى. And sometimes the sleep person during his moving, he can face harm, like he might hit himself with something, crash himself. فقد يسقط من النافذة. فقد يسقط من النافذة. He could fall up from the window. أو يتدحرج من السلم. Or roll away. تدحرج is to roll. يتدحرج or roll on the stairs. Stumble on the stairs. أو يصطدم بالجدار. Or اصطدم is to crash. No, how do you say اصطدم? Form 8, right? The root letters Saddad, and Sodama is the move to bump. Yeah. They will bump on the, or bang on the walls. Collide. Istadama yastadimu. Form 8.
وتنتشر هذه الحالة بين الأطفال أكثر من البالغين. And this state spreads between children more than the adults. بالغين. Okay. Okay. فهم المسموع القسم الثاني. Alright. True or false? يستطيع الإنسان أن يسحو 10 أيام متصلة. A person can be awake for 10 days. Yeah. They said 11, right? This is 11, so 10 days is fine, I guess. جميع الناس يحلمون في نومهم. All of the people dream in their sleeps. Yes, sleep. بعض الناس يتذكرون أحلامهم. Some people remember their dreams. Yes, true. جميع الأحلام سارة. All of the dreams are pleasurable. No, they're not. يساعد النوم الكافي على التفكير. Enough sleep helps to think. Yes. ماذا يحدث? This is answered briefly. ماذا يحدث للإنسان إذا حرم من النوم? What happens to the human if he is prevented from sleep? I mean, he starts seeing things. يرى أشياء كثيرا and all that. ما أطول مدة يمكن أن يصحو فيها الإنسان? What is the longest period a person can be awake? 11 days. 11 يوما. ماذا يحدث لمن يمشي في أثناء النوم? What happens if a person walks during sleep? يعني he could die. فيما تختلف أحلام النائم? How does the dreams differ? Well, it could be happy or محزن وسارة أو مخيف جدا or very scary. أيهما يصير أكثر في أثناء اليوم؟ الصغار أم الكبار؟ الصغار. Who will sleep? Who will move or walk during their sleep? الصغار أو الكبار؟ الصغار. التدريب الثالث. وائم بين السبب في والنتيجة في باء. Reason and النتيجة result. الحلم الذي يراه النائم. The dreams which which an asleep person sees is قصة خيالية. It's a قصة خيالية. إذا لم ينم الشخص 11 يوما if a person does not see for 11 days لن يميز الأشياء. He'll not able to distinguish between things. الأطفال الذين يسيرون في أثناء النوم. The infants who walk during the sleep في أثناء النوم قد يؤذون أنفسهم. قد يؤذون أنفسهم. They can harm themselves. قليل من الناس من يتذكر أحلامه. Very few people remember their dreams. التعبير الشفهي والكتابي. This is just a dual exercise. كم ساعة تنام ليلا? How many hours you sleep at night? هل تنام في وقت متأخر؟ لماذا? Do you sleep late? Why? كم ساعة تنام في يوم العطلة ولماذا? How many hours you sleep in the holiday? Why? متى تسهر كثيرا? When are you awake a lot? متى ترى أحلاما مزعجة في نومك? When did you see a frightening dream? أزعج or أزعج يزعج is frightening, right? زعج يزعج, disturbing dream, yeah. زعج يزعج and أزعج يزعج. ما رأيك في النوم بعد صلاة الفجر? What is your opinion of a dream after Salat al-Fajr? There's no opinion. Some people say it'll become true or whatever. It's not true. Asabak this is a group, this is also a couple activity, Nashatun Thunai. What you'll do in the following مواقف التالية, in the following situations. أصابك العرق في إحدى الليالي ولم تستطيع النوم. Sweat. You've been afflicted with sweat in one of the nights. That means you're sweating and you're not able to sleep. So maybe it's it's like a heart attack or something. لا تستطيع النوم. You're not able to sleep. You're unable to sleep. لأن زميلك في الغرفة, because your classmate is in the room. يفتح التلفاز بصوت عال. He's watching television or he switched on the television with a loud sound.
ينام معك في الغرفة شخص يشخر كثيرا. Someone is sleeping in your room and he's snoring a lot. ولدك أخوك زوجتك ينام تنام كثيرا. Your son, your brother or your husband, or I mean your wife sleeps a lot. يقع بيتك في شارع تكثر به حركة السيارات والحافلات. Your house is on the street and there's a lot of movement of the vehicles there, cars and buses. لا تستطيع القيام لصلاة الفجر. You are not unable to wake up for Salat al-Fajr. This is also group. What will you do in the following positions? قبل النوم, before sleeping. إذا سحوت ليلا, if you wake up at night. سحا is to wake up. إنما تسحو في الصباح, when you wake up in the morning, what do you do? لوالدك والدتك قبل أن ينام, to your father or mother before you sleep. لأخيك لزوجتك عندما يسحو تسحو في الصباح, to your brother or to your wife when you wake up from morning. لشخص نام نوما هاديا, to a person who's asleep peacefully. تعبير الكتابي. You have to write on this on the topic. النوم والعرق, sleep and sweat. Sweat. عرق is sweat, right? Oh, عرق is insomnia. What is ain? With an ain is sweat. عرق. Yeah, this is insomnia. So I translate as sweating. أصابك الأرق. Yeah, we learned this. This is insomnia. This is insomnia has afflicted you. That's what I was sleep and insomnia. فائدة النوم للبدن, benefit of sleep for the body. فائدة النوم للنفس, for the soul or for the intellect. المدة المناسبة للنوم للأعمال المختلفة, the appropriate time for sleep for different ages. عدم تناول المنبهات قبل النوم, not using alarm clocks before sleeping. تناول, this is not munabbihat. Munabbihat is alarm clocks. Munabbih. Yeah. Stimulants also you can say. But munabbihat are not using. Tanawul al-isha, asha mubakir, eating dinner. Maybe munabbihat means using gadgets or something, yeah? Because they are muthir. تحديد وقت معين للذهاب إلى الفراش, specific time for going to the bed. اختيار المكان المناسب للنوم, appropriate place for sleeping. وقت للتأمل قبل النوم, pondering before sleeping, examining your day and all that. آداب النوم أذكاره, أذكار before sleeping. Again, one more topic on the topic. النوم نعمة من نعم الله. Write an essay. Sleep is a benefit from the benefits, is a favor from the favors of Allah. On these points. ما عدد الساعات التي تنامها في اليوم والليلة? How many hours do you sleep in the day and night? ما الفرق بين النوم الليل والنوم النهار? What is the difference between sleep in the night and sleep in the day? بما تشعر قبل النوم? How do you feel before sleeping? بما تشعر بعد أن تصحو من النوم? How do you feel bit after you wake up from sleep? هل يصيبك الأرق أحيانا? Do you feel insomniac sometimes? متى? When? ماذا تفعل عندما يصيبك الأرق? What do you do when insomnia strikes you? I mean, when you get insomnia. ما الآداب التي تتبع عند النوم? What are the آداب? What do you do when you sleep? ما الأذكار التي تقولها عند النوم وبعد أن تصحى من النوم? What are the أذكار you say when you sleep and when you wake up? ما فائدة النوم للإنسان? Benefits of sleep for the human. ما يحدث للإنسان إذا حرم النوم? What happens to a person if he is unable to sleep? الإملاء. كتابة الحمزة في أول الكلمة. Writing of Hamza. So this is all writing rules, right? إملاء rules. Writing of Hamza في أول الكلمة, in the beginning of a word. So waslun qata'un. So there are two types of hamzas and we've been doing this for a long time. There's wasl and qata'. So ismi Muhammad ijlis huna. And then wasl also masmuka. We don't read, right? But we write it. Wajlis huna. Get up and sit there here. Get up and sit here. And then we have qata', maftuha, so with fatha, and then madmuma with a damma, and maksura with a kasra.
like akala, he ate, and that, ali, anna, fa'anta, so you, ukila, it was eaten, udhunun, ears, ummun, mother. How do you write? You just write Hamza, Tadamma, and Kasra, Ibilun, camel. Like that. Idan is then, fa'inna. Fa'in is, fa'inna is, fa'in is so if. الشرح لاحظ الكلمات التي تحتها خط. Notice the words which are underlined. تجدها قد بديت بحمزة. You'll find that they begin with Hamza. أمعن النظر في الفراق بين المجموعين. أمعن النظر. أمعن يمعن. Carefully. أمعن. أمعن يمعن to apply. So apply. Apply. Engrossed. Carefully look how أمعن النظر, that means في الفرق بين المجموعتين. And carefully look at the difference between the two groups. المجموعة الأولى في العمودين الأيمنين, in the two right columns, the first group. والمجموعة الثانية في الأعمدة الثلاثة في الشمال. And the second group are in the three columns on the left. هل تلاحظ فرقا في كتابة الحمزة بين المجموعتين? Do you see a difference between the hamzas between the two groups? ألا ترى أنها في المجموعة الأولى كتبت على سورة ألف? Don't you see that in the first group they are written like an alif? دون أن يكون فوقها تحتها شيء. There's nothing written on top of it or below it. بينما كتبت في المجموعة الثانية وفوقها همزة أو تحتها همزة. But when it is written here, above we have in hamza and below it is also in hamza. حاول أن تجد Try أن تجد فرقا في النطق الحمزة في المجموعتين. The difference in pronunciation of the hamza in the two groups. هل تجد فرقا? Did you find a difference? ستجد المجموعة الأولى تنطق هذه الحمزة في العمود الأيمن or العمود الأيمن. You'll find that you'll pronounce the hamza in the right column. دون العمود الأيسر, not on the left column. وإذا أردت تفسيرا لذلك فسوف تجده في العمود الأيمن حيث جاءت في أول الكلام. If you wanted details for that, you will find it in the right side column. حيث جاءت في أول الكلام, when it came in the first of the statement. Because Hamza al-Wasl will pronounce when it comes beginning, right? And as for وفي العمود الأيسر, as for the left one, وقد جاءت في وسط الكلام. The Hamza al-Wasl has come in between. تسمى هذه الهمزة التي لا تنطق إلا في أول الكلام بهمزة الوصل. وكما ترى فهي مكتوبة نطقت أم لا تنطق. نطقت أم لا نطق ينطق أم لا تنطق. If you speak or don't pronounce it, so it's written همزة الوصل. انظر إلى المجموعة الثانية. Look at the second group. وحاول نطق الحمزة فيها. Try to pronounce the hamza in it. ستجد أن هذه الحمزة تنطق وتكتب في أول الكلام. It is pronounced and written in the beginning of the speech. وفي وسطه وتسمى هذه الهمزة همزة القطع. And this is called همزة القطع. So even in between and the end also we pronounce. لاحظ أن رأس العين رسم في بعضها فوق الهمزة. The head of the ayn is written in front of رسم في بعضها فوق الهمزة, is drawn or written in top of the hamza. ورسم في بعضها تحت الهمزة, and it's in some of them are written below it. وإذا عمعنت النظر, if you carefully look at it, في سبب هذا الاختلاف ستجد بوضوح. You will find it clearly. Why is some of the hamzas written on top and some of them written below? You'll find clearly. فالهمزة إذا كانت مفتوحة كما في العمود الأيمن أو كانت مضمومة. If it is فتحة or dhamma, it is written on top. كما في العمود الأوسط. فإن الرأس يكتب فوقها. The head of the ayn is written on top of it.
أما إذا كانت مكسورة فإن الرأس يكتب تحتها. If it is كسرة you write it at the end. لاحظ حمزة القطع في أول الكلام. تعامل I think عامل يعامل so تعامل معاملة الحمزة. It is معاملة الحمزة. It is dealt like the حمزة حمزة القطع في أول وإن اتصلت بها فيها الحروف مثل فإن لأمك 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 for your mother. So it says that Hamza al-Qatl qata في أول الكلام is dealt like a Hamza in the beginning, even though وإن اتصلت بها الحروف, even if the letters are attached. So فإن li, it's not, it's pronounced. Yeah, that's what he wants to say. Al-Qaida. This is the main thing, right? All that is just explanation. Hamzatul Qati. تكتب الحمزة في أول الكلمة على الألف. Hamza is written on top of the alif إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. So this is Hamzatul Qata, right? So if it is Fatha or Dhamma, you write the Hamza. وتكتب تحت الألف, and it is written below إذا كانت مكسورة, if it is كسرة. So you write it like this. وتعد الحمزة في أول الكلمة وإن وقعت بعد حروف العطف أو الجر. And the Hamza, so these are rules for Hamza al-Qata, okay? And the Hamza is counted في أول الكلمة, in the beginning of a word, وإن وقعت بعد حروف العطف أو الجر. Even though it might occur after حروف العطف, after conjunction particles or jar, it's still considered the first letter. It's still considered the first letter, okay? So even though something might come before it. تدريب الأول. اكتب الهمزة في أول الكلمات التالية بصورتها الصحيحة واضبطها بالشكل. ضبط يضبط. Or واضبط. Is it واضبط? I don't know. واضبط. ضبط يضبط or يضبط use. ضبط. To put واضبطها بالشكل, put تشكيل on it. اكتب أسماء الطلاب. So write the names of the students. أحب. So I'm just writing. أحب درس الإملاء. I love إملاء less. And إملاء means writing lesson. انظر إلى الإبل. يقف المأموم خلف الإمام. مأموم stands behind the Imam. أشاد إلى الأديب. أديب, right? sorry. أشاد الأديب بالأدباء. Adib, the Bil, I don't know what is Bil Adab Udaba. I think it's Udaba. Adib Udaba. Ashada is what? Ashada. Ashada Yeshidu. Ashada. Shada Yeshidu. To set up. Shada. Shada Yeshidu. To celebrate, praise. So the Adib is the writer, the one who's Adab literature guy. He praised the Udaba, the other writers. فزت بالمسابقة أنا وأنت. I became successful in the competition, me and you. So you can do this, yeah? بقدوم أخيه عصرا. أخبر. أخبر يخبر. أخبر. I was informed of my brother's arrival at the time of Asr. يجب أن تبرأ. تبرأ أمك وأباك. أمك وأباك. And that you should be good to your mother and father. All Abu Bakr, same thing.
قال أبو بكر رضي الله عنه مجيبا قريش, replying to the Quraysh, لأن قال ذاك لقد صدق. لئن قال ذاك. Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu replied, if he said that, then he has said the truth. I think this is when about Mi'raj, when they came and told Abu Bakr radiallahu anhu, he said, if he said that, then it is the truth. This is dictation. And then we have Qawaidul Lugha Mamnu'u min as-sarf. Tiptoes. How much is this? Yeah, 2 pages. I'll go quickly, inshallah. Udrus wa ta'ammal, study and examine. Walamma raja'a. Diptotes are the ones, there's a whole list, no? He's just giving the list. You can refer Medina book 1, lesson 20 to 23. Walamma raja'a Musa ila qawmihi ghadbana asifa. When Musa returned to his people, angry and sorry. وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيَّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. If you are greeted, then greet with a greeting which is better than it or equal to it. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. If you follow most of the people in the earth, they will take you away from the path, correct path. Al-fitnatu wal-fitnatu akbaru min al-qatl. And fitna is greater than killing. And fitna is trials or fitna. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Whoever is sick and who's on traveling, then other days for him. He should fast on other days. أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. Owners of wings, 2 or 3 or 4. 2, 2, 3, 3 or 4, 4. That is the angels. This isn't Furqan, I guess. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. It is indeed, it is a mentioning, a remembrance for the people of understanding, or mentioning or remember ذكرى. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع لونها. It is a yellow cow and bright in color. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هدم يهدم. The صوامع, the وبيع, all these are churches and salawat and masajid and masjids. This is which surah? لهدمت. (22) Hajj. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق لهدمت. Surely would have demolished. Sawami' monasteries, yeah. Bi'a, churches, and salawat is here means synagogues, and masajid. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. And there's benefit and drink. Are they not thankful in it? وَزَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. The sky has been, and we have decorated the sky of the world with lamps and protection. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ. They put the fingers in the ears, fear from the thunder. Thunder, right? Sawa'iq, I think. Sallu ayyuha shabab fi masajidikum. Pray, O young men, in your masajid. Ash-sharh. And so he's explaining. تأمل ما تحته خط في الأمثلة السابقة تجد أن أسماء غير منونة. Examine the underlined words, you will find that they don't have tanween. فهي ممنوعة من الصرف, so they are called ممنوع من الصرف. ممنوعة من الصرف, prohibited from sarf. That is diptotes. فلماذا منعت من الصرف? So why are they prohibited from sarf? انظر إلى القائمة أول. أول, first one. تجد أن هذه الأسماء أوصاف. You'll find that these nouns are adjectives. وصف, أوصاف, descriptions. وهذا الوصف اجتمع معه علة أخرى. And with this وصف, with this description, another reason has been joined. علة is reason. فهو في مختوم بألف ونون زائدتين. This ending with ألف ونون زائدتين. وهو في باء على وزن أفعل. And in ba it is ending on the pattern of أفعل. وهو في جيم على وزن فعل. And on Jim it is on the pattern of Fu'al. وهو في الدال على وزن مفعل. And in Dal on the pattern of Maf'al or Fu'al. So these are all the patterns which are diptotes.
أفعل فعل and مفعل and فعل. انظر إلى second إلى ثانية. تجد أن هذه الأسماء ختمت بألف التانيث المقصورة أو الممدودة. You'll find that the nouns have been ending with ألف تانيث المقصورة, right, with ألف مقصورة أو الممدودة. So this is for feminine. These are also diptotes. انظر إلى ثالثة. تجد هذه الأسماء على صيغة منتهى الجموع. They are on the pattern صيغة منتهى الجموع. منتهى الجموع are called plural of plurals, and there are specific patterns for that. There are three more than that: مفاعل, مفاعيل, and فواعل. مفاعل, مفاعيل, and فواعل. These are three patterns. انظر إلى الرابعة. تجد ما تحته خط قد دخلت عليه ال في همزة وقد أضيف في باء وتم أن هذين قد جرا بالكسرة وليس بالفتحة. إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بدلا من الكسرة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ال فإنه يجر بالكسرة. So you notice in the first and in the last fourth column, you'll find that they have alif lam or they have been mudaf mudaf ilayh. You had made idafa to it. So what he says is diptotes become triptotes that you give a kasra if you make it mudaf or you add it al, right? You can read through it. I mean, it's just exceptions. So if you want to make a diptote triptotes, like you want to give a kasra, then add alif lam or make it mudaf to something. Al-qaida, the rule. Al-asma'u al-mamnu'u min as-sarfi arba'atu anwa'. The asma which are mamnu' min as-sarf are four types. Ma madaf ad-das as-sabiq, which has been preceded in the previous lesson. Al-alam, all the names, and he taught us in the previous lesson. Al-wasfu. Now these are not names, these are descriptions. Wasf. And so when is the description diptote? مختوما بألف ونون زائدتين. It has an extra alif and noon. أو على وزن أفعل فعلا, or is it on the pattern of أفعل and فعلا? أو على وزن فعل أو فعال, or on the pattern of فعل and فعال. ما ختم, on the third thing is ما ختم بألف التانيث الممدودة أو المقصورة. It is ending with ألف التانيث الممدودة, that is ألف همزة and ألف and همزة, أو المقصورة or المقصورة, that is ya without dots. Fourth, ما كان على صيغة منتهى الجموع, which is on the pattern of منتهى الجموع, that is plurals. على وزن مفاعل وفواعل ومفاعيل. These are the منتهى الجموع. فواعل or مفاعيل. ويجر بالفتحة. And when does it become a triptode? That is when you give kasra, when بدلا من الكسر ويجر بالفتحة. So all these cases they'll be majrur with a fatha بدلا من الكسرة instead of a kasra. إلا, except إذا أضيف, if you make it مضاف, أو دخلت عليه al, or al is entered on it, فإنه يجر بالكسرة. It is made majrur بالكسرة. So here's an exercise, few exercises, 2, 3, 4, 5 exercises, right? Let's do them quickly. وله ذرية ضعفاء. He has weak children for him. So why is du'afa mamnu? Sababul man' is sababul man. It's ending with alif mamduda. This is called alif mamduda. Second, لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. لينذر الذين ظلموا, so that the people who are wronged should be warned. Andara yunziru, and good news for muhsinin. Good news for the good doers, muhsin. So bushra, why is it mamnu? Sababul man'a, because khutimat bi alif maqsura. Alif التانيث المقصورة. It is ending with a alif maqsura, right? Yeah, without dots. وجعلنا فيها رواسي شامخات. And we have made in رواسي شامخات, that is pathways. وجعلنا فيها This is in which surah? 77, yeah? Mursalat 27. جعلنا فيها رواسي, yeah. Firm, رواسي is mountains. شامخات لا lofty. رواسي. جعلنا فيها رواسي شامخات. رواسي. Yeah, why is رواسي ممنوع من الصرف? Because it is فواعل. فواعل. This is on the pattern of ممنوع منتهى الجموع, I think.
وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Why is this taqwa? And that you forgive is closer to in taqwa, in God fearness. The taqwa is mamnu min as-sarf. مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ. The afflictions of a tribe is for another group is benefit. أقرب ما يكون العبد. So فوائد, this is on the pattern فواعل منتهى الجموع. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. The closest a person is while he's sajid. أتيت الشبعان وجارك جوعان. I came to you Shaban. I came to you with satisfied while your neighbor. This is a hadith hadith Qudsi, and your neighbor is hungry. So Shabana, why is this? This is ending with alif and nun zaidatan. Okay, استعمل كل كلمة. You have to make sentences with في جملتين مفيدتين بحيث تكون في الأولى مصروفة. You have to make masroof first one and then mamnu'a min as-sarf second one. That masroof means make it what do you say, trip towards, and right in the first one and second one, and give reasons. وبين سبب الصرف والمنع من الصرف. Right, so you can make sentences sultan. So how do you make it trip towards? You have to use with alif lam or make it make it mudaf. Min sultanil from the king of sultan, king of something, right? Or as-sultanu min as-sultani with alif lam. Shams also min ash-shamsi, but shamsun is anyways this thing. You have to make two sentences like this. Shams is not mamnu min as-sarf. Shamsun, I'm giving in this thing. I don't know about Shams. بين علامة الجر فيما تحته خط. علامة الجر, what is the sign of jar and what is the reason? So علامة الجر is fatha. Why? Because this is a diptot. قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. The wife of Imran said, "Oh my Lord, I have نذرت لك ما في بطني, whatever is in my stomach, I have made a vow to devote you, to devote his life for you." Ma salakakum. I just gave a random, general meaning. You can check the meanings. Translation of the Quran. Ma salakakum fi saqara. Why is this fatha? Fi saqar. This is because it's a female name. I think female name. That's why fatha. You have to check the reason. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. This is because it's مضاف, so kasra. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. This is why is it kasra? It has alif lam. Ya ukhta Haruna, fatha, because there's no, this is Harun is Ajami name, no? So it is diptot. Ma kana abuk imra'a sawin. Your father is not a imra'a saw, a bad man, was not a bad man. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. Indeed, Al-Masih, Isa, the son of Maryam, is the messenger of Allah. Maryama. Why is this? Because feminine name. وَزَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا. Masabih. Why is this with a fatha? Alamatul jar, because this is mafa'il, muntah al-jumu pattern. Inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ati. The best of the days, afdali. This is mudaf. That's why it's kasra. قام الوزير بجولة على المدارس. This is kasra because of alif lam. So the minister had a trip
to the nearest schools. All right, you have to fill in the blanks. Last two exercises. من الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر. What do you have to do? املأ الفراغ فيما يلي باسم ممنوع من الصرف. You have to choose a ممنوع من الصرف. So let's do it quickly. عمر. عمر is ممنوع من الصرف because it's فعل pattern. لا تحاول القيام بذلك العمل وأنت عطشان. Don't do those things when you're thirsty. خطر في بالي وأنا أكتب هذه الرسالة. قضبان عدنان. خطر في بالي, I mean, thought came to me while I was writing this letter. Adnanu. Adnan doesn't take tanween. Shaitanun takes tanween, I think. And I don't know what qadbanu means. قضبان. لقيت في رحلتي إلى العمرة صديقي آدم. That all takes tanween. صلى بنا, and that means I met in my trip to Umrah my friend Adam. صلى بنا صلاة العشاء إمامنا أسعد. الإمام أسعد. هل زرت حضرموت? Did you visit Hadramaut في? This is also, Hadramaut is a murakkab, no? We learned last lesson. Did you visit Hadramaut في سفرك هذا? In your trip. كانت الأولى على الناجحات أختك هند or سعاد actually. Hindun takes tanween. سعاد. The first of the ones who passed is your sister Suad. Last exercise, you just have to give examples. اسم مختوم بألف التانيث المقصورة. A name which ends in ألف تانيث المقصورة. مقصورة like ليلى. اسم مختوم بألف التانيث الممدودة. A name which ends in ألف ممدودة. Some name, feminine name you can give like سحراو. وصف مختوم بألف ونون زائدتين. وصف an adjective which is ending with ألف ونون زائدة. عطشان. Thirsty. وصف على وزن أفعل. A pattern on the pattern of أفعل. So wasf. So colors maybe. أحمر. وصف على وزن فعل. فعل. Some wasf on the pattern of فعل. I don't know فعل. He gave in the main lesson فعل. مثنى. أخر. أخر is an example. Is a wasf on the pattern of فعل. And then فعال. فعال also something he gave. فعال. فعال. ثلاث. Okay. ثلاث. 3. مثنى means 2. ثلاث means 3. And ممنوع من الصرف جر بالكسرة. Example ممنوع الصرف which is made majrur with a kasra. So you add alif lam maf, make it mudaf. Right? This is all the reasons for ممنوع من الصرف. Inshallah, next class we'll start with nawadir, wat-turaf, joking stuff. Inshallah ta'ala. Al-Wahdat al-Thamina, inshallah, next class. This is the last in the first part, inshallah ta'ala. Barakallahu feek. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.